judicature at Bombay too. When I say that the legal fraternity is proud today on the elevation of justice, Mr. Abhay Srinivas spoke on behalf of advocates of Bangalore, joining us in felicitating it, honorable judges on this elevation to the Supreme Court. We have our midst as chief guest, honorable Chief Minister of Karnataka. ಸರ್ ಸೈಡಿಂದ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿ ಸುರೇಶ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಬರ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ ಫೇಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಒಂಚೂರು. ಹಾಂ ಸರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ ನಿಂದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಇರೋ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ Honorable Chief Minister Shri Baswara, Government of Karnataka will felicitate the honorable judges, Justice Abhay Srinivas and Justice Amy. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಈ ಅಪರೂಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಕನ್ನಡತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ವಿ ನಾಗರತ್ನವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ನಾವದಿಯವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಂಗನಾಥ್, ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಭಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೇ, ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ
ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಭಾಳ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎದುರುಗಡೆನೇ ತಾವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎದುರುಗಡೆನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ದೂರ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕೆಂಪುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. Sir, I was just mentioning that we people who run the government, we sit in this stone building, and our forefathers have built the High Court where the Honorable Justice and Chief Justice said, and it is so close that whatever we do here is seen there. ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಫೈಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ, ಈ ಫೈಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಂಪು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. And that's a nice relation we have. And we should have that good relation. No relation is not the right thing in democracy. No relation between executives, the legislature and judiciary and press person is not a good thing. We should have a relation, a right kind of relation. We can't be independent. Therefore, we are interdependent. And this interdependency will certainly bring a kind of responsibility in each of the institutions which our forefathers have enriched in the Constitution, to see that you stand yourself firmly. At the same time, you see that the others also stand firmly because of you, because of your conduct. That is the relation our forefathers who have written the Constitution. If we see the debates of the Constitution formation, I think this conclusion can be drawn. Sir, Abhay Srinivasu, Honorable Chief Justice of Karnataka, is a very unique, high caliber justice. This is what my observation is. Normally, we look justice through judgments. That's a normal course. But he has adopted such a fine course without really coming to the conclusion of judgment. The course corrections he has formulated during his tenure is really remarkable. He believed in course correction than real ultimate judgment where it can be punishable. The greatest punishment for somebody who has done wrong is to correct himself. That's what our Gita also says. So that exactly has been followed. And as I said, being this part of this thing, I have said that whatever Justice Oak has said is right. You have to correct it. Correction is the only answer to appear before him. Therefore, the method he has adopted has changed the definition of relation between legislature and the judiciary. It can coexist, it can really work together, and at the same time there can be contradictions. Therefore, as a law minister, my first duty was
to see that ambiguity in a law is removed. When Justice Srinivas Oak is there as a Chief Justice, there is no scope for ambiguity in the law. So I was very careful in finalizing the finer aspects of the law, that all knots are tied properly, there will be no untied knots, there will be no ambiguity in the law. This is what effect I had in his presence as a Chief Justice of Karnataka. Secondly, he was a very compassionate judge. His compassion has gone beyond the normal justice which is delivered. And as our Advocate General has rightly put it, he understood it so well and came to the crux of the whole problem rather than going around. A judge who is clear about the whole issue or the case will come to the crux of the problem, which is delivered. And as our Advocate General has rightly put it, he understood it so well and came to the crux of the whole problem rather than going around. A judge who is clear about the whole issue or the case will come to the crux of the problem. I'm sorry if I don't mistake me. Sometimes, in some cases, it will be very hard to find the center of the gravity of the problem, because our lawyer friends are there to convince you or confuse you. So, an intelligent judge will come to the crux of the whole issue, and that aspect is very, very clearly seen in his judgments. And his elevation to the Supreme Court is an asset to the Supreme Court. And days to come, I am sure that whenever Justice Srinivas Oak will deliver his judgments, Karnataka will be remembered, because there is something in this soil of Karnataka. It has got a very rich tradition of high caliber judiciary, legal officers, and wherever they have gone, they have performed excellently. Therefore, I must say that Srinivas Oak ji, Honorable Justice of Supreme Court, will remember his journey to Supreme Court via Bangalore. ನಮ್ಮೂರು ನಾಗರತ್ನ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್, ಆ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರನ್ನಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ you created that kind of atmosphere where even a common man can feel comfortable. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿ ಕಲಿತು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೀಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 times ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಓಕ್ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು,
ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಬಲ್ ಸ್ವೀಟು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. We are really proud of our Karnataka judiciary, and this comes from the very active legal fraternity. All the credit should go to the legal fraternity. Without the legal fraternity, we can't have a performing judiciary also. Therefore, I really thank the legal fraternity of Karnataka, who has done a wonderful job. And I must say that compared to some of the states, the respect for the law and respect for the justice in the society and in the government is really highly commendable when you compare to the other societies. That is the culture of Karnataka. That is the culture which our forefathers have inculcated in us. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಜುಡಿಷರಿ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾಗರಿಕತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಸಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ನಾಗರಿಕತೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಚರು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ civilization is what we have and culture is what we are. So judiciary is like a culture, so it should always be what we are. And our judiciary ne namge onthara the anchor of democracy. Judiciary is the anchor of democracy, where we build our democratic institutions, democratic values. And ultimately, the aim of this thing is democratic welfare society. That is the aim of our constitution. It is not just a welfare society, it's a democratic welfare society, which is the ultimate goal of our constitution. And our constitution has stood the test of the time, and it is one of the most alive and vibrant constitution which we have, and based on that we have to govern as well as deliver the justice. ಆ ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We got when I see this thing, we got one of the finest judges in Karnataka who can bring solution to any complicated issues, be it constitutional, legal, social, any kind of problem. Our Karnataka judiciary is so capable that it can give solution. It is a part of the solution, and there is such a positivity in all the actions which they exhibit. And secondly, the infrastructure what we have in Karnataka is one of the finest infrastructures we have. That shows the society and the government respect towards the judiciary. Hence that I, as a head of the government, I humbly submit that I'll continue that rich culture, rich heritage and tradition, and that respect towards judiciary and legal fraternity. And I stand before you to say that the rule of law in this state will prevail. Thank you, sir. And I once again congratulate on the elevation of our Chief Justice Srinivasa Vok and our Justice Madam, Honorable Madam Nagaratna as a Supreme Court Judge. Congratulations once again. Thank you.